اخباركم شباب عاملين ايه؟ تعال نشوف chapter 8 ايه اللي حصل فيه. احداث جميله جدا هنقراها مع بعض في الشابتر ده ونشوف بيب ايه اللي عمله في الشابتر. chapter 8. I didn't understand Stella. ما كنتش فاهم Stella or my feelings for her ولا حتى مشاعري. My future in London and what my expectations might bring were also uncertain. حتى المستقبل بتاعي وتوقعاتي هيحصل فيها ايه، كل الكلام ده كان uncertain، غير مؤكد. I knew that I had changed and not for the best since I had met Mr. Jaggers and learned that I was to become a gentleman. طبعا يعني انا عارف ان المستقبل بتاعي اتغير او حالي انا اتغير، لكن مش احسن حاجه من ساعه ما قابلت مستر جاجرز وعرفت ان انا هكون جنتلمان. I sometimes wish that I had never met Miss Havisham. واحيانا طبعا بقول ان يا ريتني ما كنت قابلت مس هافشام. I also felt guilty for two reasons. وكمان حسيت بالذنب لسببين. I hadn't visited Joe. That's the first one. ان انا ما قابلتش جو، ما رحتش ازوره. And I had been extravagant. وان انا كنت مبذر. Encouraging Herbert to spend more money than he should. وان انا بشجع دايما هربرت ان هو يصرف فلوس اكتر مما يجب. We had both become members of the Finches, an expensive gentleman's club, where we ate large dinners and had discussions with some of the other members including Bentley Drummel. يعني حالهم اتغير بنسبة كبيرة جدا واصبحوا اعضاء في النادي ده، وكانوا دايما يتعشوا جامد ويصرفوا فلوس كتير، وكانوا بيقعدوا مع ناس من الاعضاء اللي موجودين تبع النادي ده، منهم بنتلي درامل الولد اللي هو جرامبي ومتقلب. Herbert and I often returned to our lodgings after midnight. بيرجع في نص الليل and woke up late ويصحى متأخر. حياته اتدهورت، اتقلبت. After visiting my teacher in Hammersmith, I often went to Richmond so that I could see Stella. بعد ما يروح يشوف المدرس بتاعه مستر ماثيو باكيت، يروح يتوجه بعد كده لريتشموند علشان يشوف ستيلا. I still hope that she would like me, but I usually felt unhappy when we were together. لسه عندي الأمل إن هي ممكن تعجب بيا، لكن كان بيبقى حزين مش مبسوط لما يكونوا مع بعض. Once when I took Stella to visit Miss Havisham, they had a terrible argument. مرة من المرات كان في زي خناق أو جدال بين Miss Havisham وبين ستيلا. I had felt sorry for Miss Havisham as she sighed. حس طبعا بالحزن والأسى، كان بيشفق على Miss Havisham وهي بتتنهد. And complained to me that Stella was a proud-hearted woman with a cold heart. هنا بقى Miss Havisham بتشتكي من ستيلا، بتقول إن البنت دي متكبرة وقلبها بارد وحجر. You should know, replied Stella, because I am what you made me. بتزعق فيها، بتقول لها انت خلي بالك انت اللي خليتيني كده. If Stella had a cold heart, she hid it well. hid دي past simple من كلمة hide يعني يخبي. فلو هي عندها قلب كان قاسي أو بارد فهي she hid it well يعني كانت مخبية الحاجة دي. The wealthy woman who Stella lived with in Richmond had introduced her to many people in London and she now had many admirers. الست اللي كانت قاعدة معاها ستيلا، الست الغنية دي، طبعا قدمتها لناس كتير وفي ناس كتير أعجبوا بيها. admire معناها يعجب، ففي admirers، في معجبين دلوقتي لستيلا. I was jealous of them all. كنت بحس بالغيرة منهم كلهم. Especially Bentley Drummel. He was stupid, arrogant and ugly and I was sorry that she knew him. الولد ده كان متكبر والولد ده كان شكله قبيح وأنا حاسس بالحزن إن هي تعرف. One day I told her how sad I was that she encouraged Drummel to visit her. كنت حزين جدا. في مرة من المرات عزمت على درامل إن هو يروح يزورها أو شجعته على ده. You know that I want to trick all of my admirers, she replied. All of them apart from you. تعرف يعني عايزة أضحك على كل المعجبين دول، المعجبين بيا ما عدا انت، بعيدا عنك انت. apart from you معناه away from you. At least Herbert and I were good friends even though we were often in debt. يعني انا وهربرت كنا اصحاب كويسين على الرغم ان احنا كنا مديونين in debt. As soon as we had paid off our old debts, new ones appeared. كل ما ندفع الفلوس اللي علينا والدين اللي علينا يظهر دين جديد ونتدين مرة تاني. As Herbert had less money than I did, he soon owed more than me. واضح ان هربرت ده كان بيتدين كتير أكتر من مين؟ من بيب، لأن بيب معاه فلوس أكتر. Our extravagant life was interrupted one day when news came that my sister had died. طبعا حياتنا اللي فيها تبذير دي قطعت. الموضوع ده تقاطع لما عرفت بقى إن أختي ماتت. Because she had been ill for so long and now lived so far away. هي كانت تعبانة لفترة طويلة جدا وعايشة بعيد عننا. I had almost forgotten about her. أنا نسيتها خالص. And although I wasn't sad, رغم إني ما كنتش حزين, I was angry that her attacker hadn't been caught. متضايق إن أورليك ده ما اتقبضش عليه.
And when I thought of Orlik, I wanted revenge. انتقام. كل ما أفكر في Orlik بفكر في الانتقام. I returned home for the funeral. رجع علشان الفيونرال عشان الجنازة and found a house full of neighbors all dressed in black. أول ما رجع شايف إن الناس كلها كل الجيران لابسين أسود كله طبعا موجود في البيت. As my sister was buried beside my parents, a bird sang high above us. أول ما تم دفنها كلمة bury معناها يدفن. أول ما اتدفنت يعني يسامع صوت العصافير وكده. Soon afterwards, Joe, Betty, and I were alone together. بقينا لوحدنا مرة تاني. Joe was as good to me as ever. وجو كويس معايا كالعادة. And Betty was kind and patient. وبالنسبة لبيتي كانت طيبة وكانت patient صبورة. I was sorry that I hadn't visited them sooner. ازاي أنا ما زرتهمش من وقت قريب؟ كان المفروض كنت زرتهم قريب. كان المفروض أكتر من كده. بدري عن كده. That evening I went for a walk with Betty. What will you do now, Betty? I asked her. affectionately بكلمها طبعا يعني بعطف ومتأثر كده بتعاطف. If you want any money لو انت عايز اي فلوس I'll tell you Mr. Pep she replied quickly I'm going to be the teacher at our new village school. قلت له انا الوضع دلوقتي انا هشتغل مدرسة اشتغل في المكان الجديد ده. I know that I will enjoy it. After all, I learned such a lot when I helped you with your lessons at my grandmother's school. أنا اتعلمت كتير جدا لما كنت بساعدك. I was pleased for her. انبسطت جدا. Then I asked about Orlik. إيه أخبار Orlik? I'm not sure what he does now, she replied. ما أعرفش هو بيعمل إيه. But I saw him by that tree on the night your sister died. I think I saw him there again tonight, but he has gone now. يعني شفته برضه في اليوم اللي أختك فيه اتدفنت لكن دلوقتي هو مش موجود. And Joe alone. Are you sure that you will come often? She asked in a very quiet voice. I was hurt, but in my heart I wasn't sure that I would keep my promise. مش قادر أوعدها إن أنا هاجي تاني. As I said goodbye to Betty and Joe the next day, I realized that they knew me better than I knew myself. هم يعرفوني أكتر ما أنا أعرف نفسي. It would soon be my 21st birthday. I hope that I would receive all of my fortune then and discover the name of my secret benefactor. هيكون عندي 21 سنة قريب وكان نفسي طبعا استلم الثروة والفلوس وأعرف مين اللي اداني الفلوس دي. But when the day arrived, Mr. Jaggers gave me a very extravagant present of 500 pounds. اداني هدية كبيرة جدا. اداني 500 جنيه. He told me, however, that he couldn't answer any questions about my secret benefactor, nor could I send my thanks. يعني هو قال لي مش هقدر اقول لك مين اللي اداك طبعا الحاجات دي مش هقدر اجاوبك. He also said that he didn't know هو ما كانش يعرف when I would meet my benefactor. ما اعرفش انت هتقابل الشخص اللي سايب لك الفلوس دي امتى. I realized then it might be years before I would know the truth. هتعدي سنين قبل ما اعرف الحقيقة. By now I was worried about Herbert. He didn't earn enough money to pay his debts. الآن دلوقتي على صديقي هربرت هو مش معاه فلوس كافية عشان يدفع ديونه and so I decided to use my 500 pounds to help him. هستخدم ال 500 جنيه دول عشان أساعده. Mr. Wemmick suggested that I use the sum of my money to help a merchant called Mr. Clarriker. مستر ويميك ده اللي هو الراجل المساعد اللي شغال على مستر جاجرز اقترح عليه قال له احنا ممكن نستخدم الفلوس دي علشان أساعد تاجر والتاجر اسمه مستر كلاريكر with his business in return. وفي المقابل لما أنا أساعده في حاجة زي كده مستر كلاريكر agreed to meet Herbert and offer him a well-paid job. الراجل ده هيعرض وظيفة كويسة على Herbert. Herbert was delighted and accepted at once. وافق على طول Herbert. When I saw how happy he was, it seemed that my expectations had done some good at last. لما شفت ازاي هيربرت ده كان مبسوط فأنا قلت التوقعات بتاعتي والمستقبل بتاعي أكيد عمل حاجة كويسة الحمد لله بالفلوس طبعا اللي هو أخدها. 2 years passed. عدت سنتين. Herbert and I moved to our new lodgings next to the river. And as I didn't need a teacher anymore, خلاص عشان مش محتاج teacher مرة تاني دلوقتي, I no longer visited the Pocket family in Hammersmith. بطل يزور Mr. Matthew Pocket. Herbert often traveled abroad for Mr. Clarriker and I missed him and hoped that he would soon return. صاحبه طبعا عشان شغال دلوقتي مع Mr. Clarriker فبيسافر كتير. One dark and stormy evening when Herbert was away in France, I was reading by the fire in our lodgings. في ليلة من الليالي وهو قاعد كده والدنيا كانت ضلمة وصاحبه هربرت كان مسافر في في فرنسا وهو كان بيقرا بيب كان بيقرا دلوقتي يعني عند الدفاية كده.
As the clock struck 11 لما جت الساعة 11 I shut my book قفلت الكتاب and then I heard it a strange noise outside on the stairs سمع صوت كده غريب على السلالم I held up a light and ran to see what it was أخد كده زي مصباح أو أي نور بسرعة ويشوف مين اللي على السلم Is someone there? I called out هو في حد بره؟ Yes came a man's voice. I've come to see Mr. Pip. Is there something that matter? I asked. Word now. Nothing's the matter, said the man as he came towards me. مفيش أي حاجة، مفيش مشاكل. دخل الراجل ده. And then I saw him, a man of about 60. راجل حوالي عنده 60 سنة زي ما احنا شايفين اهو. With dark gray hair and a heavy rough coat. ولابس كوت. كوت ده زي ما انتم شايفين زي تحس ان هو خشن شوية. He was clearly delighted to see me. I invited him in and he looked around. دعيته قلت له اتفضل هو بص كده حواليه. I'm glad you have grown up my boy. مبسوط. glad معناه مبسوط ان انت كبرت. He said. Suddenly I realized that I knew him. ايه ده؟ انا عرفته. It was as though the wind and rain had washed away the years since we had last met. وكأن الرياح وكأن الأمطار خلاص مسحت السنين من آخر مرة احنا اتقابلنا. In the graveyard where I had given him Joe's file and some food. من الواضح إن ده الconvict. ده Magwitch. He was Magwitch. The convict from the marshes all those years ago. I have never forgotten what you did for me that day, Pip. يبقى Magwitch ده بيقول له أنا ما انساش أبدا اللي أنت عملته معايا. I was sent to Australia for life when they caught me afterwards. I've been a sheep farmer there ever since. وأصبح فارمر هناك and have made a fortune وعملت ثروة كبيرة. Your friend kept his promise I said. وصاحبك ده يعني حافظ على وعده. صاحبه ده اللي هو الكونفيكت التاني اللي ادى لبيب الفلوس اللي اداله الكوين. He found me and brought me this. Then I showed him the shiny new coin I had been given years before by the stranger at the village inn. Magwitch smiled and nodded. ابتسم كده وهز راسه. I wanted to find you as soon as I arrived back in England, Magwitch said. كنت عايز أقابلك أو ألاقيك بمجرد ما رجعت England. So I wrote to Mr. Jaggers and was given your address وعرفت عنوانك. Seeing my astonished face, he said. أول ما شاف وشي وأنا مندهش كده قال لي Yes, Pip. I've made a gentleman of you. أنا اللي خليتك كده. أنا اللي خليتك gentleman. عملت منك gentleman. When you gave me the food and that file all these years ago, I decided that if I ever became rich, I would make you rich too. يعني من ساعة ما أنت اديتني الحاجات دي وساعدتني أنا قررت إن أنا هخليك rich غني. I've worked hard in Australia ever since so that you won't need to work. أنا اشتغلت جامد عشان أنت ما تشتغلش. I'm your second father, Pip. You mean more to me than my son. أنت تعني لي الكثير أكتر من ابني. I didn't know what to say. طبعا أول ما سمعت كده ما عرفتش أرد أقول إيه. فجأة كبيرة جدا طبعا اتعرض ليها بيب دلوقتي. نراجع مع بعض الأفكار اللي احنا قريناها مع بعض ونرجع للcritical thinking questions عشان نذاكرها كويس. شد حيلنا شباب. Get it easily with Englishly.